orgone therapy. Uno es el desarrollo de la orgonoterapia. So yesterday we talked about first the development of character analysis, Ayer primero hablamos sobre el desarrollo del análisis del carácter, then its evolution into vegetotherapy, cómo evolucionó hacia la vegetoterapia, and now its development into orgone therapy, y hoy vamos a tocar cómo se desarrolló hacia la orgonoterapia, which pretty much took place when Reich came to the United States. que realmente tomó lugar cuando Reich llegó a los Estados Unidos. So Harry will be presenting that, Harry va a presentar eso, and then I will be presenting a further looking at the nature of armor. y yo voy a presentar ir un poco más allá en el concepto de qué es la armadura. And later in the afternoon, I'll be presenting upon the nature of emotion. Y en la tarde voy a presentar acerca de la naturaleza de las emociones. Now these two topics, armor and emotion, are linked. Estos dos aspectos, armadura y emociones, están vinculados. And seeing that in therapy, what we are primarily doing is working both in terms of addressing armor and addressing emotion. Y cuando trabajamos en terapia, estamos haciendo esto de ver la armadura y ver las emociones. It has always seemed to me that it is of vital importance that we understand both of them. Me ha parecido siempre importante de que tenemos que tener una comprensión muy clara de ambas partes. How can we work with armor if we don't understand it? ¿Cómo podemos trabajar con armadura si no tenemos una comprensión de ello? How can we work with emotion if we do not know what it is? ¿Cómo podemos trabajar con las emociones si no sabemos bien qué son? And what is the linkage between armor and emotion? ¿Y cuál es la relación entre armadura y emociones? So in a sense, my presentation in the morning and the afternoon will be two pieces of a whole. Entonces, en esencia, mi presentación de esta mañana y de la tarde son dos piezas de un todo. And then the last presentation, which Harry will do, will be on elucidating the segmental armor. Y la última presentación que hará esta tarde Harvey tiene que ver con la comprensión de los segmentos. So it makes sense that once we know more about armor and emotion, then we can move on to understanding its layering in the body. Entonces, lo que hace sentido es que una vez que entendemos la armadura, la relación con las emociones, podemos ver cómo esto se presenta en las capas del cuerpo. So that's the grand plan. Ese es el gran plan. Okay, we'll see how it goes. Y ya veremos cómo vamos. We'll see how it goes. So we'll see how it goes. Okay. So, but first, some reactions to yesterday Entonces, that came up, thoughts. Reacciones, pensamientos, preguntas que tienen con respecto a ayer. Que el día de ayer dijeron que la psique era un producto de la función energética. Yesterday you say that psyche is a product of the energetic function. Sí, ¿cómo es? No entiendo bien cómo puede ser eso, o cómo es. I do not understand how is that. So psyche is a product of energetic function. Yeah. Okay. That's the question. Okay. Yes. Okay. You can start. I'm gonna draw. Okay. Well, I won't answer the question, but we'll kind of keep that in mind. No la voy a responder, la vamos a guardar y él va a dibujar algo. Okay. He won't answer, but I'll try to give Él no va a preguntar, pero él va a entrar. some ideas so you don't sit waiting. Okay, va a darles algunas ideas para que no se queden esperando con la pregunta. I have no problem with people. Él no tiene problema con esperar más tiempo a que tu pregunta esté ahí, pero él He's much more patient than I dice, él es mucho más paciente que yo. If you remember yesterday, Si recuerdan ayer, that when I was discussing
the nature of how the self emerges, Cuando estaba discutiendo de cómo el yo emerge, that the central fact of all living matter el factor central de toda la materia viva is always and inevitably development. es inevitablemente el desarrollo. So our biology Entonces la biología and our physical nature en is su, always en su naturaleza física es siempre biological and physical. es siempre biológica y física. And then I explained, which is not as important right now, but Y luego expliqué lo que esto no es tan importante en este momento, that this is always organized in environment, and the environment for us humans is sociocultural. y que también expliqué que esto se desarrolla en el ambiente y el ambiente para nosotros humanos es siempre sociocultural. The two of these Los dos juntos produce a producen emotional un psicoemocional, experience. una experiencia psicoemocional. That's what we call us. Es lo que Me, llamamos you. yo, tú, nosotros. Now, in answer to your question, in a simple, quick answer, which again will get to the complex, difficult answer. Una respuesta rápida y muy simple y Dan luego hará una respuesta profunda a la misma pregunta. Since at the core, at the center of our nature, Como el núcleo en el centro de nuestra naturaleza is biology and physical experience, es la experiencia existence, física y biológica, existence. la existencia física y biológica. If you connect that to the discovery that Reich and his team, because there is often a mistake. Si conectas eso con los descubrimientos de Reich y su equipo, porque siempre hay esta equivocación. Because we make the mistake of thinking of Reich as the one who did it, but he had many people around him. Como que Reich estaba solo y él lo hizo, y Reich tenía un grupo de gente trabajando con él bastante importante. In modern history these days, there's a tendency to see Reich as a lone wolf. En el pensamiento moderno hay la tendencia a ver a Reich como un lobo solitario And strange y and crazy. extraño, medio loco. But in reality, the historical facts reveal, the record reveals, Pero de hecho los récords, o sea, los registros históricos muestran que siempre había muchísima gente alrededor. that he was very, very strong leader with a very, very strong group of supporters, and particularly in Norway and parts of Europe, and it turns out in Latin America, there were many, many people and students who were very, very enthusiastic and waiting for what he was doing. Y se sabe por los registros que Reich era un líder muy fuerte y que tenía muchos estudiantes como personas con características igual de fuerza que iban y trabajaban con él por mucho tiempo, no solamente en Noruega o en Europa, sino luego cuando fue a Estados Unidos, gente que venía de diversos países, incluido Latinoamérica. So, if we think about his discovery, and that I will talk about in a while, of the living energy, the nature of energy in the universe, Si pensamos en su descubrimiento, y luego hablaremos de ello, que es la energía viviente en el universo, then in a basic sense, everything that takes place, society, culture, and finally psychological and emotional experience, is always at its core driven by and defined by bioenergetic reality. entonces, si lo piensas, el ambiente, la experiencia psicoemocional y el ambiente psicosocial
Ajá. Entre estas dos cosas hacen que la energía viva de la que han estado hablando se construya, se muestre. Does that ¿Eso help? ayuda? Sí. Okay, Sí. good. Es Bueno. lo que hoy día se llama epigenética. Will you relate that to epigenetics? She can answer because she has been studying. No, I mean, I know what epigenetics is. Sé que es de epigenética. Can I relate that? The answer is no, I can't. Ok, si me preguntas si puedo vincular epigenética con esto, mi respuesta mía es no. Because I'm not expert enough. I could talk about it in general. Podría hablar de ello en general, pero no soy un experto. But it would not be fair for me to present the connection. What I can say No sería justo que yo ahorita intentara hacer una conexión entre dos cosas cuando desconozco una profundamente. is that all these areas of studies in science Lo que sí sé es que todas estas áreas de estudio en la ciencia, are what we would refer to as mechanistic science. a lo que nos referimos como ciencia mecánica, They give us a great deal of information and knowledge, muchísimo conocimiento e información, but they don't give us a organizing principle for what total experience is. pero no nos dan explicación de qué es la experiencia total. So to understand genetics and the biochemistry and the neurobiology of living matter, Entonces, si nos dan la genética, la neurobiología, las neurociencias, is to know the pieces. son piezas. And we now have a huge amount of knowledge, En este technically. momento tenemos una cantidad de información técnica enorme, But if one looks at the general situation in natural sciences and in medical pero sciences, si ves lo que está pasando en general en las Biological ciencias naturales, en las ciencias médicas, en las ciencias biológicas, there's confusion and even often chaos. hay confusión y caos frecuentemente. What I believe is that if Reich were around, or someone like Reich were Lo around, que yo creo es que si Reich estuviera ahí dando vueltas en esta información, o alguien como Reich, this wealth of information toda esta cantidad de información could be organized and put into a model se organizaría y estaría puesta en un modelo consistent with this, consistente con esto, that would give us a sense of how and why it all works, rather than just the pieces. que nos explicaría cómo y por qué las cosas trabajan como trabajan y no piezas. So I personally am a great advocate of science, of study. Yo personalmente soy alguien que estudia mucho y que cree en la ciencia, But it is only a product of, is only how and who uses it that makes it worthwhile. pero solamente si depende de cómo y para qué la uses es que vale la pena. And does that answer your question? ¿Eso te da una Somewhat. respuesta? ¿Ya? Sí, más bien pienso que la epigenética refuerza lo que decía o la idea que tenía Wilhelm Reich. Ah, Sí. es que si empezamos a discutir si sí o si no, se nos va a ir mucho. Okay. He thinks that epigenetics reinforce the Reich's ideas. There are people saying no also. Well, I would guess we'd have to ask him how he sees that happening, and maybe that's too much to go into. Yeah. Dice que tendríamos que preguntarte por qué piensas eso, pero me parece un poco lo mismo, que no es el momento para ponernos a profundizar en eso. Yo he pensado mucho I have thought a lot. Reich realmente era genial. Then Reich was kind of the genius. Cuando leí el libro
sobre el cáncer, And I read the cancer biopathy. la biopatía del cáncer, y ahora que veo toda esta necesidad de segmentar la información hasta el último granito, And now that I see how we are trying to segment all the information until the last part of it, siento que la gran ciencia se pierde en la minuciosidad I think that the big science is lost in little things. Yes, I agree. ¿Están de y, acuerdo? y la película completa The full movie está inmersa en todo esto y es muy interesante la pequeñez, pero la pérdida del total, de la totalidad, es lo que hace la necesidad de buscar hasta el as último no granito. one can see the full movie. Yeah. Everybody is busy trying to find each little piece. Y sigo pensando que Reich fue So I genial. still thinking that he was a genius. So do I. También él piensa lo mismo. But again, Pero de nuevo, I would just say, and then we can move on, that it is not, and Reich himself always was interested in new discoveries. tengo que decir que Reich siempre estuvo interesado en los nuevos desarrollos o descubrimientos de la ciencia, Even the small discoveries. aún los pequeñitos. But the distinctiveness of Reich, Pero lo distintivo de Reich, as with any great genius, Darwin, others, como cualquier otro genio, como Darwin o otros, is to take all those little bits and pieces that nobody knows, like chickens going around scratching. You es know. tomar todas esas piezas que nadie está viendo, como los pollos que andan picando el maíz, To take it all together, tomarlos todos, ponerlos to see juntos, how it all connects and what unifies. encontrar these cómo discoveries. se conectan y qué los That, unifica. estos that's true descubrimientos. genius. Darwin did it, Eso es la Marx did it, genialidad. Marx lo hizo, Darwin lo hizo, Freud almost did it. Freud casi lo hizo. He started, but Empezó, for social and historical reasons he abandoned. pero por razones sociales lo abandonó. But to the extent that you are a genius, but Reich never called himself a genius. He disliked that term. A Reich le molestaba ese término, nunca se llamó a sí mismo genio. And he wasn't being, just nice and polite. He felt that all he was doing was seeing how all the pieces fit. Él pensaba que lo único que estaba haciendo es que podía ver cómo encajaban todas las piezas. O sea, que no decía que no era genio para ser cortés o medio humilde, sino que realmente no le parecía. The problem is that Reich always wanted to fly with eagles, El problema es que Reich siempre quería volar con águilas. and mostly he found chickens. Y casi siempre se encontró con pollos. So, Y dice, entonces, para movernos de aquí ir a lo que... but I de think nuevo. your statement is muy bien. Pero creo que lo que dijiste es correcto. Los demás, pensamientos, reflexiones, preguntas. Any comments, questions from people who have not spoken up? Los que no han yesterday? hablado, Please, something I say in my class when I teach, generalmente cuando enseño, because oftentimes people feel hesitant about speaking up. y lo digo porque muchas veces las personas tienen So I dudas de hablar, I invite the class to take a breath in y a ver, respiren. Sí. and exhale, and then somebody in the class take a breath in, and when they exhale, let their thoughts come out. Pues cuando suelten el aire, piensen, dejen que sus pensamientos tomen lugar Because y what, hablen. because what I hope when you do that is you'll find that there's an inviting environment here. Lo que quiero que piensen es que este es un ambiente donde están invitados a expresar sus pensamientos, sus reflexiones, sus dudas. And we need your thoughts Y to que, make this an inviting y que environment. necesitamos sus pensamientos para hacer que suceda algo. So will somebody take a breath in? Así es que alguien, por favor, respire y exprese. And not me or Dan.
No, yo quiero compartir que I would like to share that cuando leo a Ray, when I read Reich, leo una persona viva, I read a live person como presenta lo que está investigando, lo que piensa, las conclusiones, sus dudas, he presents his doubts, pero his siempre thinking, lo percibo vivo, but I always como compartiendo lo que siente y lo que piensan los demás. But I always see that he's alive sharing something. Uh-huh. ¿Sí? Y eso me gusta, That I like, porque cuando escucho la importancia de como expresar la experiencia total, when I listen the importance of expressing the total experience, yo lo percibo así a él. that's how I read Reich. Lo percibo como un ser humano sensible, He's a very sensitive human being, inteligente, very intelligent, preocupado por los worrying humanos, for human beings. la energía. Y me ha gustado el día de ayer And yesterday I liked que platicaran tantas cosas de él. that you have so many thoughts about him, so many experiences. Yo aprendo más así. That's the way I like to learn. Yo quiero compartir una reflexión que tuve anoche, I have a reflection last night después de ver todo lo que Reich publicó y todas las disciplinas que abarcó. after seeing all Reich publication and all the disciplines he knew about, No solo la anatomía, la fisiología, la astrofísica también. not only anatomy, physiology, astrophysics. Me pregunto a qué hora dormía I wonder at what time did he sleep? y cómo tuvo tiempo de ser And lo how que, comes he had such a brain? de ser lo que yo creo que debió de haber sido un gran padre. How he was also a father and all that. I can answer you from people who were new Reich, Yo who I spoke puedo to. decirte, porque conocí muchas personas que conocieron a Reich y con las que hablé, I asked the same question yo hice la misma pregunta. to them. How did he find time to do all this? ¿Cómo es que él tuvo tiempo de hacer todo esto? Dr. Sobey, who was my teacher, Dr. Sobi, que era mi maestro, and Dr. Rothenberg, who was dance teacher, but also our friend and colleague, y Dr. Rosenberg, que también era el maestro de Dan, pero también era un colega and mío, who I had the pleasure to work with. y tuve el placer de trabajar con él. They both said he had a lot of help. Ambos decían, Reich tuvo mucha ayuda. And he had many assistants and many people who worked very close with him. Él tuvo muchos asistentes y muchas personas que trabajaron muy cercanos a él. So when he wanted to, let me back. When you want, or I want to study something, Vamos a verlo así. Cuando yo quiero estudiar algo, mostly we have to go and do the work, all the hard work of looking, finding, studying. si quiero investigar algo, yo tengo que hacer yo todo el trabajo de encontrar cómo, encontrar la gente, hacer los protocolos. Ajá. Ourselves until we have enough information to sit down and finally Hasta que has creado suficiente información para finalmente sentarte y organizarla. Reich could say to one of his associates or assistants, Reich podría decirle a uno de sus asociados, a uno de sus asistentes, I need information about this. necesito que encuentres información sobre esto. So the assistant would bring back as much Entonces, information as El possible. asistente o el colaborador traería toda la información que podía encontrar acerca de eso. So this saved an amazing amount of time. Entonces eso te salva una cantidad enorme de tiempo. Time, it gave Reich the time to now collect this and use this information to build, his fuller presentation. One of the great problems Entonces le daba tiempo a Reich de tener
toda la información que él quería, ahorrando todo este tiempo, y organizarla. One of the great problems always is how much time it takes to just get to the point where you can do something final. Porque uno de los grandes problemas es cuánto tiempo te va a llevar recolectar toda la información hasta el punto donde tú puedes crear algo. Reich learned how to use those relationships effectively. Reich sabía muy bien cómo utilizar todas estas relaciones efectivamente. But he was still amazing in what he could put together, Pero lo que era increíble es cómo él lo podía poner junto. because he knew what to ask his assistants to do. Porque él sabía muy bien qué preguntarle a sus asistentes y qué información pedirles. And where to look. Dónde buscar. But one last thing, Una if you última listen cosa. to Reich, Si escuchas a Reich, he's always amazed when one of his assistants or students or colleagues tells him something that he didn't know. siempre está muy sorprendido cuando uno de sus asistentes, colegas, colaboradores le cuentan algo que él desconoce, algo que él no sabe. And I've always been impressed when I hear him on tape. Y siempre me ha impresionado mucho cuando escucho las grabaciones, When somebody tells him something new, cuando alguien le dice algo nuevo. he acts like a young child. Él, Oh, that's wonderful, I didn't know that. él actúa como un niño, como, oh, eso es maravilloso, no sabía eso. So that's my answer. Esa es mi respuesta. Y con todo eso concluyo dos cosas. So my conclusion is two things. Que era alguien abierto a aprender de todos, He was an open guy, open to learn about most of things. y eso habla de un ego bajo. So that's a guy with a low self-importance, a low ego. No, not low. He was not narcissistic. Yeah, that's right. Okay? Y que esa es una de sus grandes enseñanzas para todos So nosotros. that's a big teaching for all Yes. of us. If anything, He's not oh, finished. sorry. Y la otra que era un tipo con un gran nivel de pulsión, Gran nivel. de pulsión a And pesar de then sus he- colaboradores. And he was a guy with a great pulsion towards life. Yeah. Big, we call it in English, big heart. En inglés diríamos un gran corazón, But pero the problem for Reich el problema para Reich is he did not understand, he had a hard time understanding es que él le costó mucho trabajo entender why everyone else wasn't the same por qué no los otros eran iguales and didn't play by the same rules. y por qué los otros no tenían las mismas reglas o los mismos principios. So when he was attacked, Entonces cuando lo atacaban he was often shocked estaba sorprendido and like a child, hurt. y como niño dolido. But he usually, the descriptions of Reich are that he usually, when attacked and when defeated, would pull back, reassess, Entonces cuando atacaban a Reich él se retraía y trataba de entender, sí, de comprender. and then push out again. Y entonces salía Again, y we'll talk empujaba about hacia afuera. emotions. Y eso vamos a hablar más cuando hablemos de emociones. The tragedy was the last time was the final time. He En couldn't. la tragedia es que la última vez fue la última vez. Yo me queda duda I have doubts sobre cómo es que llega a pasar que una emoción how is that an crea un emotion- bloqueo en el cuerpo. how is that animations creates a blockage in the body. I don't understand. En teoría sí lo logro como ver y entender, pero In theory, I understand more or en el less. cuerpo cómo es que esto se transforma, cómo pasa, Porque en o the body- ya más bien deja de pasar. How is that this happen or how is that energy stop going through? That's for Dan to answer. Okay. Let me know at the end of the day if you still have the same question. Al final del día hoy me dirás si tienes la misma pregunta.
Because if you do, I will have failed in my mission. Señor, porque si hoy al final del día no lo has entendido, he fallado en mi misión. And you will help inform me of that, Y quiero que me informes so that I can try again. para que pueda tratar de nuevo. Okay. But that is a very important question. Porque esa es una pregunta muy importante. How do we block emotion? ¿Cómo bloqueamos las emociones? And why? And why do we block emotion? ¿Por qué las bloqueamos? And the relationship between emotion and our physical self Y la relación entre nuestra emoción y nuestro ser físico and energy. y la energía. Because you have to understand that in order to work with. Que entender eso para trabajar con ellos. Pregúntale si necesitan más luz. Okay. ¿Alguien más? Sí. Bueno, Párate, Tania, por favor. sí. El día de ayer hablaban mucho sobre las tensiones que estaban en la periferia y en el núcleo. Yesterday you talked about the tensions that are in the core and in the periphery. Y no entiendo cómo pasa eso. O sea, And I ¿qué es don't la know this. periferia? And I ¿Qué es don't el núcleo del understand. cuerpo? I don't understand very well what is the core and what is the periphery of the body. Okay. Good. The same, I think Dan's last statement is still the same to you. La respuesta es la misma que para Sultana. I think the answer in general is hopefully by the time, not only today, but by the time we finish this series of workshops, that this will begin to become clear Yo and espero para que available. el fin de nuestros días esto va a ser totalmente claro y disponible para ustedes. The object here for Dan and myself El objetivo aquí de and Dani Alexander y de Alexander is not to make converts es no convertirlos, to these ideas, Estas but it is to ideas. make the ideas available and clear sino so you hacer, can make your own decisions. es hacer las ideas claras y disponibles para que ustedes tomen sus propias decisiones. I will attempt to address that. Voy a tratar de responder eso. I'm impressed Estoy impresionado so far this morning with the questions you've asked, con las preguntas que están because haciendo. they are the questions you should be asking based on what we've done so far. Porque son las preguntas que tendrían que estarse haciendo con lo que hemos desarrollado de ayer a hoy. I respect and feel your impatience to have all the answers. Y respeto su impaciencia por tener todas las respuestas. I feel the same way. Yo también tengo esa impaciencia. I'm still waiting. Sigo esperando. Yo tengo una pregunta. I have a question. No sé si... Párate, Víctor, por favor. no sé si eso también lo vamos a hacer más adelante. I don't know if we will talk about it later. We get you a t-shirt. I'll talk about it later. Regalar una camiseta, hablamos de ello más tarde. Pero sobre el concepto de economía. But about the concept of economy. Which economy? The public economy or the Si si Reich lo vierte o lo mezcla con ideas marxistas. If Reich mix that with Marxist ideas. I guess I'm the Marxist in that. Marxist is Reich was influenced not only by Marx, but what most people miss, and is very important in terms of modern science and psychology, is the key figure is Engels.
que todo el mundo sabe que Reich fue influenciado por Marx, So one of the pero que great, una de las personas centrales y probablemente más importante fue Federico Engels. so one of the great works for Reich, and for many people connected with Reich, was Engels' dialectic material, the science of dialectic materialism. Entonces, uno de los escritos más importantes para Reich y de la gente que estaba trabajando con él era el materialismo dialéctico. And in that, Engels understands the connection between what Marx had begun to elicit and understand, En eso puedes ver que Engels entiende lo que Marx está elucidando and what modern material science y lo que la ciencia moderna material offered as a possibility for greater understanding. ofrece como posibilidad para una comprensión más amplia. So the answer is he's very influenced, La respuesta es, él está muy influenciado and the development of what he called, and we will refer to, and we've talked about, of orgonomic functionalism, entonces esa es la referencia para algo que vamos a hablar después, que es el funcionamiento ergonómico. is deeply rooted in Está profundamente enraizado en dialectic el materialistic materialismo, study. en los estudios de materialismo dialéctico. It is somewhat and particularly different in particular approach Es alguien diferente en su acercamiento y en su profundidad. In my view, it becomes a much more comprehensive and subtle and less mechanistic approach. En mi punto de vista es más sutil y profundo y menos mecánico. Reich made revisions in dialectic materialistic study Reich hizo muchas revisiones de los estudios en materialismo dialéctico because he felt that following dialectic materialism absolutely porque pensaba que seguir el materialismo dialéctico absolutamente gets stuck. It can't go far enough. Llega a un punto en que cierra, ya no puedes atravesar. Because life is not a series of fixed points. Porque la vida no es una serie de puntos fijos. Nature is not a series of fixed points. La naturaleza no es una serie de puntos fijos. That's why it's absurd to think we were going to have a telescope that shows us the end of the universe. Por eso, por ejemplo, ahora se está hablando que vamos a tener este telescopio donde vamos a ver el final del universo. Because when we get there, we're going to have to build another telescope to show us the end of the next one. Y cuando lleguemos ahí diremos, ahora tenemos que hacer otro telescopio para ver el final del final, porque pensamos en que hay puntos fijos. Sí, mi sensación al final del día, My feeling yesterday at the end of the day, y cuando estaba descansando, estaba revisando el análisis del carácter, when I was reviewing yesterday the analysis of the character, es que primero sentía que iba como escalando. I felt yesterday that I was hiking, Y ahora empiezo a sentir que voy patinando. and now I feel that I'm sliding. That's a very common feeling. Es una experiencia muy común. You're not alone. No estás solo. Thank you. Pues, Tengo una duda. Ayer estaba pensando un poco entre No te escucho. ¿Te puedes acercar un tantito? ¿Alguien le puede cuidar a Dante un minuto para que se lo escuche? Buenos días. Buenos días. Estaba ayer pensando acerca de los bloqueos y los traumas. Yesterday I was thinking about the trauma and blockage. Y mi pregunta es si un trauma puede generar un bloqueo o cómo funciona. My question is, a trauma can create a blockage or how it works? Okay, how it works. Yeah. Okay. And we know what you're going to say. Here we go. Al final del día, same answer. But
Es la misma respuesta que para el estudiante. But I will say, Pero yo me gustaría two decir, things. I always like to, I don't like to leave anybody hanging. a mí no me gusta dejar a todo el mundo así como colgado de algo, con expectativas, sino decir un poquito de algo. Trauma Trauma is related to blocks, the development of blocks. está relacionado con el desarrollo de los bloqueos, Trauma is not the block. pero el trauma no es el bloqueo. Some people experience trauma Algunas personas experimentan el and trauma it's just something they pass through. y es algo que pasan a través de ellos. Some people experience trauma and they get stuck there Algunas personas experimentan un trauma y se quedan atrapados en ello. and it can destroy them or it Puede can destruirlos, damage them puede severely. dañarlos severamente. Why that happens ¿Por qué pasa eso? has more to do with the nature and structure of the individual organism. Tiene que ver con la naturaleza y la estructura del organismo. So one of the things that happens Esa es una de las cosas que pasan when we do this kind of treatment cuando hacemos ese tipo de tratamiento, is not to get stuck es no quedarse atrapado, that because one person had this trauma and another person had the same trauma, two people were hit by their father and beaten by their father. por ejemplo, dos personas han sido golpeadas por sus padres. To assume that both people Asumir que ambas personas would now have the same character defenses and the same tendrían las mismas defensas de carácter and the same physical armoring y la misma armadura física is a profound mistake. es un error profundo. It's the kind of mistake, unfortunately, Es el tipo de errores que desafortunadamente that many who followed Reich, que muchos de los que siguieron a Reich, Ellsworth Baker, Baker, I'm going to get in trouble now, y ahora me voy a meter en un problema but tremendo, people like Navarro, who Navarro, meant very well, que get algunos stuck. se quedaron atrapados Get stuck in the mechanical idea that this kind of experience se quedaron atrapados en la parte mecánica. Este tipo de experiencia will produce this kind of block or this kind of armoring. va a producir este tipo de bloqueo o este tipo de armadura. Reich was much more subtle. Reich era muchísimo más sutil. He understood that each organism Entendía que cada organismo figures it out for itself. Se entiende o se comprende en sí mismo. So when you work as a ergonomist, when I work as an ergonomist, Cuando yo trabajo como ergonomista, I make no assumptions about what I'm going to find as I go deeper. no hago ninguna asunción de qué voy a encontrar o hacia dónde voy a ir cuando voy más profundo. I know the general direction that I have to Sé move, la dirección general en la que me tengo que mover, but I have to be prepared pero tengo que estar preparado for a wide-ranging variety para una amplia, un rango amplio de variedad of individual ways of experiencing that process. de formas individuales de procesar esa experiencia. So if we did therapy on each of us, myself included in this Si room, hiciéramos terapia con todos los que estamos aquí en esta habitación, incluyéndome a mí mismo, we would find many commonalities, encontraríamos muchas cosas en común. and Dan will hopefully make clear how that works and why that is. Dan explicará por qué es eso y cómo es eso, But each of us would be profoundly different, pero cada uno de nosotros sería profundamente diferente and each of us would offer a different experience. y cada uno de nosotros tendríamos una experiencia diferente. Otherwise, we would be ants or bees. Si no, pues seríamos hormigas o abejas. So I understand fully Entiendo profundamente o totalmente the desire to have a careful checklist. el deseo de tener una lista para chequear. So I see this problem, I can expect this result.
veo este problema, puedo esperar este resultado. But it doesn't work that way. Pero así no funciona. That's the problem with human beings. Ese es el problema con los seres humanos. So hopefully that will get somewhat clearer. I don't mean that to be mystical. No quiero decir que sea místico, espero que al final esto se aclare más. It's just unfortunately the nature of human existence. Desafortunadamente es la Or maybe experiencia. fortunately. Desafortunada o afortunadamente esta es la experiencia de la existencia humana. But then again, he was started out as an engineer. Pero de nuevo, él empezó como un ingeniero. I started out as a poet. Yo empecé como un poeta. Gracias. Entonces, So, por eso, por ejemplo, él habló de Federico Navarro y de la escuela española. Lo lamento, estoy formada hasta cierto punto en esa escuela y me es un poco confuso y difícil. She wants to say that she has been following the Navarro's school, so it's a little confusing. So she. Reich, en análisis del carácter, en la función del orgasmo, no habla de otras estructuras, solo habla de rasgos de carácter. Reich, in the analysis of the character, he talks about rasgos. Rasgos. ¿Cómo dices rasgos, Adela? It's like Types. Types of characteristics of Traits of character structure and character types. Traits. She said that Reich talks about character traits, but no habla de rasgos de carácter, pero no de estructuras. But no structures of character. That's not actually true. Eso no es cierto. That's a misreading. Eso es que te falta leer. I'm not blaming you. It's actually a misreading by Baker. Eso también le pasó a Baker. And Navarro misreads Baker, misreading Reich. Lo que ha pasado es que es Baker malentendiendo a Reich y Navarro malentendiendo a Baker. As Reich would say, for those of you who know the history of the Catholic Church, para los que conocen la historia de la Iglesia Católica, or the history of communism, o la historia del comunismo, that's exactly what happened. Eso es exactamente lo que pasa. The apostles misread the master. Los apóstoles maleyeron al maestro. And each one of them was misread by the next one. Y cada uno de ellos fue maleído por los que seguían. And eventually they established a church to contain it all. Y eventualmente establecieron una iglesia para contenerlo a todo, o un partido político para contenerlo a todo. El que no entiende le explica al que no sabe. That who don't understand is explaining that who doesn't know. Right. That's right. So the Reich does not talk about fixed. That's one of the problems that Baker had, and Navarro had, as I understand, was that Reich does not talk about exact checklist of what makes each individual character structure. Entonces, lo que él cree que una de las malas lecturas de Baker y de Navarro es que Reich nunca habló de una lista de lo que tendrías que ver en la estructura de cada persona. He purposely didn't do. He talks about the fact that he didn't want to do that. De hecho, él habla de que él no quería hacer eso. For his students, when you listen to him in seminars, para sus estudiantes, si escuchan los seminarios, what he consistently says to his students and his participants consistentemente repite a sus estudiantes y a los participantes del seminario is this is the general subject we're dealing with, este es el asunto general con el or que the estamos general tratando, problem. el problema general. How would you figure this out ¿Cómo lo comprendemos? with the knowledge that we are gaining ¿Cómo utilizamos el conocimiento que tenemos, que hemos desarrollado?
And in each case, it can be different. Y en cada caso puede ser diferente. Although there will be common functioning Aunque haya principles principios de funcionamiento comunes that keep us connected. So que it's not chaos. que nos mantienen conectados. No es caos, no es que pues cada quien hágale como pueda. So I'll give a quick example. Voy a Is dar it un okay? ejemplo rápido. Because I talk. A mí me gusta hablar. So I don't mind being told to shut up. When I first discovered Ellsworth Baker's Man in the Trap, Cuando descubrí el libro de Hombre en la Trampa de Baker and read it, y lo leí, I told my teacher, Dr. Sobey, le fui con mi maestro, el Dr. Sobey, why didn't he teach me these things? ¿por qué no me has enseñado estas cosas? And why doesn't Reich talk about these ¿Y por things? qué Reich no hablaba de estas cosas? I mean, I read all of this stuff, I studied, I was a good boy. Yo era muy buen estudiante, había leído And todos all los this, libros. it wasn't as well organized as Baker. Y le dije, es que Reich no está tan bien organizado como lo que presenta Baker. And Dr. Sobey, being just a regular guy, he never was very pompous or Y full of el himself. doctor Sobey, que no era como alguien pretencioso, sino era muy sencillo, He said, try it. me dijo, pues hazlo, inténtalo, sigue el libro. So I started working the way Baker says to work. Entonces tomé el libro y empecé a trabajar como Baker decía que había que hacerlo. And it worked. I had a patient, it worked beautifully with that. A number of sessions, it was great. Y hubo un paciente con el que dije, wow, es maravilloso. Yo seguí el libro So I was very mad at Dr. Sobey. y entonces me estaba furioso con el doctor Sobey. I came back to him and said, you were wrong. You should have taught me all of this stuff. This really works. Te equivocaste, esto realmente funciona. Deberías de haberme dado este libro primero. Esto sí realmente funciona. He said, keep going. Y me dijo, síguelo haciendo. About a month later, Como un mes después, I was feeling very big about myself. yo me sentía muy importante. And all of a sudden, Y de I pronto, did what I was supposed to do according to Baker, seguía haciendo lo que tenía que hacer de acuerdo con Baker. and I had a crisis with a patient. It didn't work. Y tuve una crisis muy severa con un paciente. As a con el matter que of- no funcionó. As a matter of fact, it was counterproductive, very counterproductive. Y de hecho, lo que sucedió es que fue muy contraproducente. I managed to then leave. I quickly dropped Baker Y entonces rápidamente dejé a Baker. and just came back to the session and started working with what was happening and salvaged it. Y empecé a trabajar con lo que sabía y pude salvar la situación. So I went back to Dr. Sobey Y entonces regresé con el doctor Sobey and said, oh, it was a disaster. y le dije, esto fue un desastre. He said, that's why Reich didn't write that book. Entonces me dijo, por esto es por lo que Reich no escribió ese libro. A mí me pasó eso, pero al revés. That happened to me but the opposite. Por seguir las reglas Following the rules, que me han enseñado, as I have been taught, me ha resultado todo un poco desastroso porque everything happens a little bit as a disaster. no me han enseñado a observar, I have not learned to observe, a estar. to be there. Solo es checar la lista. It's just a checklist. Y es muy difícil ahora Very hard now ver otra parte. to see the other part. I'm not sure. So you She have a checklist. she have a checklist. Yes. And that's better than going. No. Okay. That's the problem. That's the problem. Okay. Hopefully, we will help you to begin to build your own method using Ojalá these puedas, principles. usando los principios, desarrollar un poco tu propia forma a partir de los principios. One last anecdote Una última anécdota. for now. Por ahorita. When Reich started a clinical seminar Cuando Reich empezó el in seminario ergonomy, clínico en ergonomía, the doctors all came to study with him. They were all pretty much all doctors. casi todos eran doctores, eran muchos que venían a estudiar con él. And
the first two clinical seminars were massively successful. Y los dos primeros seminarios fueron masivamente un éxito. Everyone was delighted. Todos estaban extasiados. Reich was neutral. He didn't show any. Pero Reich estaba totalmente neutral ante lo que todos decían. Dr. Sobey came to see Reich for a session, supervision and treatment. Dr. Sobey fue a ver a Reich para una sesión de supervisión y otra de su terapia. Reich says to him, Y Reich le dijo, how do you like the seminar? ¿Qué te pareció el seminario? Dr. Sobey says, it's wonderful. Le dijo, ay, es maravilloso. I now work with my patients, and every time I have a problem, I see, this is how Dr. Reich would do it. No, es maravilloso. Trabajo con mis pacientes y puedo decir, oh, así es como el doctor Reich lo haría. Reich says, that's it. Dijo, hasta aquí acabamos. The seminar is over. Ya no habrá más seminarios. You're the 7th or 8th person Eres la séptima o la octava persona who's come in and told me they're going to be just like Reich. que me llegan y dicen, es que quiero ser justamente como Reich. I'm not training a bunch of little Reichs. Yo no quiero entrenar un montón de pequeños Reichs. You have to find out who you are. Tienes que encontrar quién eres. You have to use our ideas to become Dr. Sobey. Tú tienes que usar las ideas y volverte el Dr. Sobey. And after 10 years, maybe you'll be good at it. Y probablemente en unos 10 años seas muy bueno. So let me just add to it just very briefly. The so important point is that we're not treating a character. Lo más importante es no estamos tratando un carácter. And we're not treating trauma. Y no estamos tratando el trauma. We're treating a person. Estamos tratando a una persona. And it is through the treating of the person Y es a través del tratamiento de una and persona. seeing the person as their own individual and how they function. Y ver a la persona como un individuo y cómo funciona ese individuo. And letting that guide you. Y permitir que esto te guíe. Then you find together a way through. Entonces vas a encontrar una manera de atravesar. But you cannot provide or work from a certain schema. Pero no puedes trabajar desde cierto esquema. Whereas one process fits all. Donde un proceso fija a todo. Because none of us are like that. Porque nadie somos así. And we know that. Y lo sabemos. That's it. That was small. I'm sorry. No, después voy a reflexionar. A ver, Vivian. Bueno, mi comentario era muy parecido al suyo. I want to say something like you said. Pero también, o sea, no significa que no podamos integrar lo mejor de los dos mundos. But it doesn't mean that we cannot try to put together the best of both worlds. ¿Qué dos mundos? O sea, pues el hecho de que la sistematización del conocimiento siempre nos ayuda por la naturaleza misma. The systematization of knowledge always help. Pero pues no perder de vista justamente esa parte que estamos tratando con el sufrimiento humano. But being aware that we are dealing with human suffering. Y pues siempre, bueno, yo nunca he trabajado como terapeuta. I have never done nothing like therapy myself as a therapist. Ajá. Pero, bueno, sí, a mí sí, pero Reich siempre habla sobre eso, sobre tratar, o sea, cómo uno puede realmente aprender con sensibilidad e inteligencia de un caso en particular, ¿no? And what I understand is that Reich always talks about how to... perdón, me están distrayendo. Es que hubo mucho ruido. O habla más fuerte. Sí. ¿Cómo podemos aprender con sensibilidad e inteligencia de un caso? How can you use our sensitivity to learn de un caso from each case? That's what you understand about the Reich's work. Yeah, absolutely. Sí, absolutely. Two things. Dos cosas. Right? I don't want to give the impression No quiero darle la impresión that Reich did not
feel that there is importance to having a very clear method of approach. No quiero darles la impresión de que Reich no intentaba dar una visión muy clara del trabajo. As a matter of fact, there is a talk he gives on the method of approach. De hecho, uno de los tapes es totalmente sobre la aproximación al método de trabajo. What he says, though, Lo que dice is that you take your knowledge that you've acquired es que tomas todo el conocimiento que se requiere into the situation en la situación and you approach always y siempre te acercas open as you can be tan abierto como puedes estar to what you're going to find as you explore with this case or this para individual. poder explorar este caso o este individuo en particular. If you assume that you're supposed to be here and the patient is supposed to be here, Si tú asumes que el and the paciente patient tiene que winds estar- up over here, si tú asumes que tú tienes que estar aquí y el paciente aquí y el paciente está allá, so as a therapist, as a practitioner, entonces como practicante, terapeuta, you go vas expecting things to move here, esperando que las cosas se muevan. but if you observe carefully, as Dan is saying, Si observas cuidadosamente, and it goes here, you don't say, oh, no, you got to come back here. si se está moviendo hacia allá, no le dices, no, tienes que regresar. You say, okay, let me see what's over here. Entonces tú eres el que te mueves para ir hacia allá y ver qué está sucediendo allá. And what we can both learn, Y lo que ambos podemos Over aprender here. aquí. that's part of the method. That's not accidental. Eso es parte del método, no es algo accidental. So the issue is not that Reich has no structure or method. El That's not what we're asunto, saying. no estamos diciendo que Reich no tiene método y estructura. Eso no es lo que queremos decir. As a matter of fact, it's very precise and very exact. De hecho, es muy preciso y sistemático. Reich often considered what we do and says it Consideró que lo que hacíamos, y lo dijo, surgery, como una cirugía. very delicate surgery. Una cirugía muy delicada. And as a surgeon Como cirujano, knows, the worst thing to do como los cirujanos saben, lo peor que puedes hacer is to go in es entrar, and expect to find exactly what you expect to find. es esperar encontrar lo que tú estás pensando que tienes que That's a encontrar. formula. You don't want that surgeon, Tú no quieres que te trate ese because cirujano. that's a formula for disaster. Esa es una fórmula para el Because desastre. any good surgeon knows, or good OB or midwife Lo que knows, cualquier buen cirujano o ginecólogo sabe when you go in, que cuando llegas, entras, you can find things you're not expecting, vas a encontrar muchas cosas que no estás esperando. and part of your technique Y en la parte de tu técnica must be to be ready to move to the different position es to estar deal listo with what you weren't expecting. para moverte hacia cualquier cosa que no estabas esperando. There's a horrible story of 3 doctors Hay una historia horrible de 3 médicos standing over a patient, parados viendo a un and none of paciente. them can figure out what's wrong. Ninguno puede encontrar qué le pasa al And paciente. so finally the head doctor says, it's simple, Entonces he's dead. el doctor, el maestro dice, es muy simple, está muerto. Okay, thank you all for your comments and questions. Gracias por sus comentarios. And these themes that we're talking about will keep developing because Y they're todo- central. Todo esto de lo que hemos estado hablando se va a desarrollar porque es central. But I'm going to play timekeeper here Pero voy a cuidar el tiempo. and have us move on to Harry's presentation. I haven't done it already. Oh. Vamos a hacer la presentación. Harry's second presentation La segunda of the presentación. morning on development of organ therapy in Sobre el America. desarrollo de la organterapia. When did you do? 11:30? Maybe we can talk for
5 minutes. 5 minutes? Yeah. Yeah. People go to bed. Okay, good, okay. ¿Hacemos un proceso? Sí. Okay. Sí, al baño, por favor.